Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Aidin Syaza binti Jaafar and I'm going to teach you about the PQS 360 Construction Project Management. The first one is Basic Management, Theories and Principle. Introduction to Construction Project Management. So, what is construction? So as mentioned by Kern and Du Bois, construction is a complex process through uniqueness of activities that have advanced by different tasks and prospects. So what we know is that there are many works that need to be completed to ensure that the construction is complete, such as the foundation, substructure work, superstructure works. So it's a complex process. And what is project? So project is a unique set of coordinated activities with defined starting by finish points undertaken by an individual or organization to meet specific objectives within schedule, cost, and performance or quality. So this is the three items that we need to ensure that the project fulfill three criteria: schedule, cost, and quality. So while Locke mentioned that project is a cycle of activity with the purpose of supplying within defined start and completion date, unique product, services, or set of information to a specified quality and cost. So as I mentioned previously, still quality, cost, and time. So project also can be defined as temporary endeavor undertaken to create a unique product. And then what is management? Management is the process of designing and maintaining an environment which individuals working together in groups efficiently to accomplish the selected aims. So dia punya method is macam mana kita nak manage satu individu supaya boleh bekerja dalam satu kumpulan untuk kita menyiapkan certain task. So, what is construction project management? Construction project management is the application of knowledge, skill, tools and technique to project activities. So, project activities. So, maksud project activities ni adalah kita nak projected di ke depan nanti apa yang akan jadi supaya setiap orang tahu, okey, lepas siap satu kerja, orang ni pula boleh masuk. Contohnya, kita kena siapkan dulu kita punya foundation and then baru kita boleh naik kita punya column stump, baru kita boleh siapkan substructure. Dah siap substructure, baru boleh orang-orang dekat superstructure pula masuk. So, itulah project management. Macam mana kita nak pastikan kita boleh ensure that setiap task tu dia ada waktu mula dia dan waktu berakhir. Sebab contohnya waktu berakhir task A akan menjadi waktu mula bagi task B. Apa-apa pun, let's start with the basic management. So, kita fokus kepada functions of management. So, basically, there are 5 functions of management consist of planning, organizing, staffing, leading, and controlling. So, management is the process of achieving organizational goals or objectives by engaging in the 4 major functions: planning, organizing, leading, staffing, and controlling. So, not 4 but 5. So, sama baliklah dengan 5 tadi. Right, so ini adalah management structure and process yang mana kita akan start lah. First kali kita kena tahu dululah apa kita punya objektif kita. And then kita dah tahu, kita identify apa activities yang diperlukan untuk support, untuk achieve objektif. And then apa activity itu kita groupkan activities. And then kita akan start delegate. So delegate maksudnya kita akan mula pass over lah. Okay, activity A siapa buat, activity B siapa buat. And then kita akan ada coordination. Macam saya cakap tadi,
Berakhirnya satu aktiviti A akan jadi permulaan kepada aktiviti B. Berakhir aktiviti B akan jadi permulaan kepada aktiviti C. So dekat situlah kita nak coordinate kita punya project. Right, so kita balik kepada construction project management. Yang first kali kita kena tahu juga dulu siapakah project stakeholder. So project stakeholder is the people who involved in or affected by project activities. Antaranya sponsor, financing lah, lebih kepada financing, and then project team, support staff, customer, user, supplier, this is the paling important, and then opponents of the project. So inilah value and importance of the construction project management control. So ini yang saya katakan tadi. Kita ada segitiga ni yang mana yang paling-paling penting kita kena pastikan kita punya kenapa perlu kena ada project management ni, nak pastikan supaya kita punya kerja-kerja tu dilaksanakan dalam tempoh schedule yang kita projected, and then dari segi costing tu kita dah nyatakan lah berapa nilainya, so kita kena boleh achieve setakat tu. Kita tak nak terlampau burst, dia jadi exceed, and then kita nak pastikan supaya kualiti dia kita maintain kualiti. Kita tak nak kalau kita buat kerja cepat tapi kualiti kurang. Sama jugalah macam tu. Alright, so first kali kita tengok kepada time control schedule. Time is money. It is imperative that the timing parameter for a project are set out for all parties. Time constraint refers to the amount of time available to complete a project. So this is sebab bila kita buat kerja kita tahu satu tempoh siap construction plus minus selalu standard 2 tahun. So dekat sini kena ingat 2 tahun bukan hanya untuk satu task, tapi 2 tahun itu combination of various tasks. So setiap task tu kita kena pastikan dia fulfill dia punya masa-masa dia. Contohnya kalau kita nak buat concrete works untuk foundation 28 hari. So make sure kena cukup 28 hari. And then kena pastikan tak ada extra time. Sebab kalau kita buat kerja melebihi daripada tempoh masa yang kita projected, so dia akan efek kepada kerja-kerja seterusnya. Dan seterusnya akan menyebabkan kita punya completion date tu tak dapat achieve pada masa yang sepatutnya. So macam mana kita nak buat? Project planning, programming, and then kita kena ada monitoring, and then same itu kena ada design and documentation. So still kena monitor contractor punya performance sebab kita nak kejar masa, and andai kata kalau lambat dia akan jadi delay. Bila delay kena apply for EOT, extension of time. So yang ini satu proses lain pula lah. Untuk delay dengan EOT ni kamu akan belajar yang detail dalam 359. And then kita nak pastikan supaya develop proactive planning to offset problem. So kita nak elak lah kalau ada sebarang masalah. Right, so next item kedua dalam segitiga tadi adalah cost control. So project cost must also be reported as forecast and cost. And then cost constraint refer to the budget amount available for the project. So kita dah ada dah. Ingat kamu dah belajar sebelum ni? Yang mana kita belajar, kita buat kita punya BQ, and kita dah dapat summary berapa banyak kita punya total cost. So kita kena pastikan lah. Tadi kita dah planning masa, so kita kena planning juga cost tu supaya setiap kerja yang dilakukan tu mengikut nilai kos yang telah dinyatakan. Right, so macam mana kita nak control kita punya cost? First kali, estimate the project cost. So kita kena estimate lah. And then kita buat value analysis. Apa benda yang kita boleh kurangkan, boleh jimatkan. Sebab kadang-kadang jimat ni dia akan guna duit kat sini. And then cash flow modeling. So kita dah kena buat cash flow. And kita dah boleh forecasting kita punya cost. And then progress claim. So kena sentiasa buat claim. Sebab kalau tak claim, kontraktor tak akan dapat duit. And then kita tak boleh nak proceed dengan kita punya kerja. And kalau boleh try to avoid any variation order. Right, so the next one adalah scope control. Scope ni constraint refer to what must be done to produce the projects. And so kita nak apa task-task yang perlu dilakukan. Kita
kita kena tahu kita punya task masing-masing. And then contohnya kita nak buat kerja-kerja finishing, wall finishes. So bila wall finishes tu kamu kata kita refer dekat activity tu adalah kita nak paint, plaster and paint. So kena tahulah berapa banyak kerja, quantity of the work. So berapa luas, and then berapa banyak tone check yang diperlukan, and then paling penting quality. Itu kena control. So macam mana nak buat? Kita kena review. Check balik plan, specification, apa jenis cat yang nak digunakan, berapa saiznya. And then check betul-betul dia punya design brief. Buat inspection, check dengan quality. So that's why sebelum kita buat apa-apa kerja, kita akan minta kontraktor akan minta konsultan untuk check barang yang nak dia beli tu betul ke tak betul, quality dia menepati ke tak. So anda kata tak betul, okay tukar. Nak tukar tu pun ambil take time. Alright, so apa relationnya? These three constraints are often competing constraints. Increased scope typically means increased time, increased cost. Scope kerja naik, bertambahlah masa, bertambahlah duit. And then a tight time constraint could mean that increased cost, reduced scope. So bila kita kata tak boleh, kita kena siap kerja ni waktu on time. So maksudnya kita boleh kurangkan cost lah. And then a tight budget could mean increased time and reduced scope. So benda-benda ni lah dia punya relation dia. Right, so next, construction project management knowledge area. Right, so there is 9 knowledge area yang kita kena tahu. Yang first kali adalah project integration management. So kenapa? Sebab kita nak pastikan yang ada various element of the project are properly coordinated. So benda tu kita dah susun elok-elok. Sebab kita tak nak nanti contohnya kamu nak buat brick wall, kamu dah naik brick wall dan kamu nak plaster dengan paint, tapi ada bahagian kamu pergi paint sebelum plaster. So itu kena check. And then yang kedua adalah human resource management. Sebab bila kita buat kerja ni, dia melibatkan manusia. So, to make the most effective use of people involved with the project. Kena pastikan kita sepenuhnya lah orang-orang yang terlibat. Sebab orang-orang yang terlibat ni bukan hanya sekadar designer, QS, tak. Bila dengan kontraktor ni, ada macam-macam orang. Sebab kita ada banyak subcon. So, kena coordinate betul-betul. And then yang ketiga adalah communication management. So, dari segi communication kita, macam mana kita nak berkomunikasi? Supaya tidak ada sebarang orang kata miscommunication. Contohnya dekat A, kamu cakap macam ni. Dekat B, kamu cakap macam ni. Tak boleh. And yang keempat adalah risk management. So, risiko-risikonya lah kita kena identify. Apa risiko-risiko yang akan terlibat? Macam mana kita nak respon terhadap perkara tersebut? Yang kelima, procurement management. So, ini lebih kepada contoh. Nak buat kerja-kerja brick wall. Kena pastikanlah dah beli daripada supplier. And then timing tu kena betul. And then siapa yang nak deal dengan supplier. So next adalah scope management to ensure that project include all the work required only in order to complete the project successfully. So kita kena tahu apa skop-skop yang terlibat. And then paling penting time management lah. Time, cost, quality. Kena ikut masa yang dah ditetapkan. Kena ikut cost yang kita dah nyatakan. Dan quality tu pun kena proper lah. Alright, so next adalah construction project management tools. So, apa tools-tools yang ada untuk kita manage kita punya project? Apa purpose dia? To assist project manager and their team to various aspect of project management. Sebab kalau sekadar kita buat list sahaja, kita tak boleh identify. So, kita kena ada tools kita nak identify kita punya project. And then antara tools-tools tersebut, kita ada project charter, kita boleh gunakan Gantt chart, and then ada juga cost estimate and value analysis. So kita boleh juga gunakan Autodesk BIM.
So itu antara tools-tools untuk construction project management. Alright, so next kita masuk kepada emergence of management talk. So ini sejarah sikit lah kita akan study. Alright, so modern manager, history dia, use many of the practice, principles and techniques developed from earlier concept and experience. So kita manager-manager ni banyaknya kita belajar daripada sebelum-sebelum ni. Yang mana dia start daripada Industrial Revolution, emergence of large scale business and its need for professional manager. So early military and church organization also provide the leadership model. Right, so first kita tengok kepada classical school. Yang mana dalam classical school ni dia start daripada tahun birokrasi Max Weber 1864. Dan dia akan ada juga selepas tu kita ada scientific management dan kita ada administrative management. So itu adalah classical school. Dan kita ada human relation school, fahaman dia, yang mana daripada Houghton study. Okay, first kita tengok kepada classical school, birokrasi. So Max Weber, father of modern sociology scientific management, and dia menyatakan founded on legal or rational authority based on law, procedure, rules and so on. So dalam ni dia ada positional authority, maksudnya kita ada position lah. So daripada orang atasan, superior, dia boleh bagi arahan kepada subordinate, orang bawahan dia. Okay, kalau dari segi charismatic authority, from the personal qualities of individual. So sometimes orang ni dia lebih expert kepada task-task yang macam ni. And then orang yang satu lagi pula expert pada task yang berbeza. So itu dari segi kita bagi kita punya authority. So dalam bureaucracy principle dia ada lebih kurang 8. Efficiency in bureaucracy. First kali, clearly defined and specialized function. Use of legal authority. Hierarchical form. Written rules and procedure. Trained bureaucrats. Appointment to position based on technical expertise. Promotion based on competency. And clearly defined career path. Right, so next kita tengok kepada scientific management. Frederick Winslow Taylor, father of scientific management, and dia punya dari segi method adalah study and work measurement and incentive payment system that link work outputs directly to level of reward. So principle dia adalah systematic study of work behavior and direct relationship between incentive and worker effort. So dekat sini lebih kepada dia menggunakan konsep kita replace rule of thumb with science. Organize knowledge, obtaining harmony in group action, and then achieve cooperation of human being. Kita nak cooperation daripada semua orang. Dan kita tak nak, kalau boleh kita nak avoid individual yang chaotic. Yang problem kita punya, kita nak semua orang satu team. And working for maximum output rather than restricted output. Develop all workers to fullest extent possible for their own and their company highest prosperity. So next, masih lagi dalam scientific management, kita ada Frank and Lillian. Frank Gilbert, a father of time and motion studies, was a psychologist and author of the Psychology of Work. So dia punya method adalah focusing on identify the elemental motions in work, the combination of operation and basic time each motion. So dalam time and motion study ni kita boleh terbagi kepada dua, motion study dan juga time study. So motion study ni dividing work into the most fundamental element possible, and then kita study dulu element tersebut separately and then in relation to one another, and from these study elements one time building methods of this ways. So kita nak pastikan supaya kita study dulu apa task-task tu and then kita boleh
projek berapa banyak masa. And then searching scientific analysis of methods into time study and equipment used for plan in doing a piece of work. So kita tengok pula masa, berapa banyak masa yang diperlukan untuk siapkan satu kerja. And then macam mana kalau boleh kita nak pastikan kita nak dapatkan yang lebih bagus. The best way of doing it. And kita boleh determine berapa banyak masa yang diperlukan. Okay, so next. Masih lagi dalam classical school, scientific management, Henry Kahn. Dia ni lah yang kalau kamu dah masuk kamu punya projek nanti Gantt chart. So inilah orangnya yang memperkenalkan Gantt chart. Develop the Gantt chart for scheduling multiple overlap tasks over a time period. So maksudnya kita overlap. Dalam masa nak siapkan projek, nak siapkan task A, task B boleh jalan sikit. Ataupun task C siap selepas task A. So itulah Gantt chart. Focus on motivational scheme. Emphasizing the greater effectiveness of rewards for good work. Kita bagi kepada reward sebab bila kita tahulah manusia ni dia lebih suka dapat reward daripada penalty. So bila siap satu kerja dia dapat payment. So itu adalah rewardnya. And then kita ada develop a pay incentive system with a guaranteed minimum wage and bonus system. And then dia lebih fokus kepada quality of leadership and management. So macam mana kamu nak manage projek tu? Berdasarkan Gantt chart yang telah dibuat. Right, so next, administrative management, Henry Fayol, father of modern management theory, most influential contributor to modern concept of management. So inilah yang memperkenalkan planning, organizing, commanding, coordinate, and controlling. So dalam Fayol punya administrative management, dia ada 14 principles of organization. First, specialization of labor. So kita encourage kepada improvement in skills and development of improvement. And then kepada authority, siapa orang yang betul untuk bagi arahan. And then orang bawah kena follow. Discipline. Unity of command. So kena pastikan yang each employee has one and only one boss, tak nak terlampau banyak sangat arahan. Unity of direction. Single plan. Tak boleh banyak-banyak lah. Nanti banyak-banyak serabut. Subordination of individual interest. So only work things should be pursued or talk about. So bila kita bekerja, fikir kerja. Jangan nak fikir bukan-bukan. And then remuneration. Payment. And then centralization. So pastikan kita punya management function tu daripada atas, from the top. Scalar change, line of authority. So kita nampaklah sebenarnya siapa yang akan bagi arahan. Contohnya kalau macam program kita ukur bahan. So start daripada atas. Kalau kat UiTM, rektor. Lepas tu kalau ke akademik kita ada CA. And then kita ada ketua jabatan. So kita ada ketua program. So itu dia punya line of chain. Kita punya line of authority. And then order. All material and personnel have a prescribed place and treatment there. Equity, equality of treatment. Sama rata. And then personal tenure. Limited turnover. Lifetime employment. And then kita ada inisiatif lah. Apa kita nak buat supaya benda tu boleh jadi. And the last one. Esprit de corps. Harmony, cohesion among personnel. Kita nak pastikan supaya semua orang ada satu semangat yang okay, kita boleh siapkan kerja dalam keadaan yang harmoni. Alright, so next kita tengok Human Relations School, Houghton Studies. So dalam Houghton Studies ni, diceritakan develop the concept of strategic planning and the acceptance theory of authority. So strategic planning ni lebih kepada formulation of major plans or strategies to guide the organization in pursuit of major objective. So dalam Houghton study ni kita ada acceptance theory of authority. Manager only have as much authority as employee allow them to have. So authority flow downward but depends on acceptance. So dia ke bawah. Authority tu kita bagi arahan dia ke bawah. Okay, tapi benda ni depend kepada 4 condition. Yang pertama, employee must understand what the manager wants them to do. Kena faham lah
Pekerja kena faham apa yang manager nak. And then, employee must be able to comply with the directive. Dia boleh buat dan dia mampu buat. Employee must think that the directive is in keeping with organization objective. And the last one, employees must think that the directive is not contrary to their personal goal. Alright, so selain daripada itu ada lagi beberapa orang yang ada model management talk. Kita ada Peter F. Drucker. Dan kita juga ada Edward Deming. Kita ada Lawrence Peter. Observe that eventually people get promoted to a level where they are competent. And then kita ada William Uchi. Dan last sekali kita ada Thomas Peters. Alright, so that's all for this lecture. So nanti kita akan continue dengan lecture yang seterusnya. And thank you for your time. Assalamualaikum.